Dear students, Assalamu alaikum. Pachman class manz pura es Constitution kya go be pura es why do we need a constitution? As paro es how the constitution was framed. Before August 15, 1947, India was governed by rules framed under the directions of the British rulers. We did not have much say even in the matters that immediately affected us. The right to vote was available only to a few selected adults. As we became free, it was felt that the then existing laws could not meet our needs and aspirations. So a new constitution was framed for our country. It was adopted on January 26, 1950. After that, India became a republic. How the constitution was framed. The constitution of our country was framed by an assembly of elected representatives. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. The Constituent Assembly came into being soon after, and its first meeting took place on December 9, 1946. There were 389 elected members in the Constituent Assembly. These members were elected by the people. Majority of the Constituent Assembly belonged to the Indian National Congress. There were also some members who belonged to other political parties. The members of the Muslim League did not participate in the proceedings of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly consisted of representatives from nearly all the political parties, communities, and regions of India. It included some of the foremost men and women of India who had distinguished themselves in various walks of life. The best available legal talent in the country was associated with the framing of the Constitution. The assembly was fortunate in having in it many important political leaders who had many years fought for the freedom of the country. Dr. Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, and Maulana Azad were some of the acknowledged leaders of the Indian National Congress. Eminent persons like Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh, Frank Anthony, and Dr. H.P. Modi were associated with the framing of the Constitution, even though they were not members of the Indian National Congress. Frank Anthony and Dr. H.P. Modi represented the Anglo-Indians and the Parsis respectively. Constitutional experts like A.K. Iyer, Dr. B.R. Ambedkar, and K.M. Munshi were also members of the Constituent Assembly. The names of Miss Sarojini Naidu and Miss Vijay Lakshmi Pandit deserve special mention. The Constituent Assembly was thus representative of all cross sections of the Indian people. Dear students, तोह छ पता
हिंदुस्तान आज़ाद गژھنہٕ برونٛٹھ اوس مُتحدٕ ہندوستانس پٮ۪ٹھ انگریز حکوٗمت کران. انگریز ٲسۍ پننیو بنٲومٕتیو قانوٗنو مُطٲبِق حکوٗمت چلاوان. ہندوستان کٮ۪ن لوٗکن اوس نہٕ قانوٗن سٲزی منٛز کانٛہہ تہِ رول. اگرچہِ یِم قانوٗن لوٗکن سۭتۍ براہ راست تعلُق تھاوان ٲسۍ. اِوٕن کہِ ووٹ دِنُک حق تہِ اوس صرف کینٛژن لوٗکن حٲصِل. عام لوٗکھ ٲسۍ اَمہِ حقہٕ نِش محروٗم تھاونہٕ آمٕتۍ. یُتھُے مُلک برطانوی تسلط نِش آزاد گوٚو، یہِ آو محسوٗس کرنہٕ زِ برطانوی موجوٗد قوانیٖن ہٮ۪کن نہٕ مُلکہٕ کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز ضروٗرت تہٕ خٲہِشہٕ پوٗرٕ کٔرِتھ. نوٚو کانسٹِچوٗشن آو مُلکہٕ خٲطرٕ بناونہٕ. یہِ نوٚو کانسٹِچوٗشن آو 26 جنؤری 1950 منٛز نٲفِظ کرنہٕ. مُلکُک نوٚو کانسٹِچوٗشن بنوو کانسٹِچوینٹ اسمبلی ہٕنٛدیو مُنتخب نُمایندو. یِم نُمایند کٔرۍ منتخب صوبٲئی اسمبلی ہٕنٛدیو مُنتخب رُکنو. کانسٹِچوینٹ اسمبلی ہٕنٛدۍ الیکشن آے جُلائی 1946 منٛز کرنہٕ. یہِ اسمبلی وجوٗدس منٛز یِتھُے آے اَمِچ گۄڈنِچ میٖٹنگ 9 دسمبر 1949 منٛز بُلاونہٕ. اَتھ منٛز ٲسۍ 399 مُنتخب ممبر شٲمِل. کانسٹِچوینٹ اسمبلی ہٕنٛدۍ زیادٕ ممبر ٲسۍ کانگریس جمٲژ سۭتۍ تعلُق تھاوان. اَمہِ علاوٕ ٲسۍ اَتھ منٛز بیٚین پارٹیَن ہٕنٛدۍ ممبر تہِ شٲمِل. کانسٹِچوینٹ اسمبلی منٛز ٲسۍ تقریباً پرٛٮ۪تھ پارٹی تہٕ علاقن ہٕنٛدۍ رِپریزنٹیٹو شٲمِل. اَتھ منٛز ٲسۍ ہندوستانچہِ ممتاز شخصیت شٲمِل یِمن لوٗکھ سٮ۪ٹھاہ عزتہٕ تہٕ احترامچہِ نظرِ وٕچھان ٲسۍ. ہندوستانس منٛز موجوٗد ممتاز تہٕ بہتریٖن قانوٗن دانن آو نوٚو کانسٹِچوٗشن بناونٕچ کٲم سونٛپنہٕ. ڈاکٹر راجندر پرشاد، پنڈت جواہر لال نہروٗ، سردار پٹیل، مولانا آزاد ہِش عظیٖم شخصیت یِم کانگریس جمٲژ سۭتۍ تعلُق تھاوان ٲسۍ، یِمو جنگہِ آزٲدی منٛز کلیٖدی رول ادا کوٚر، یِم تہِ ٲسۍ اَمہِ اسمبلی ہٕنٛدۍ حِصہٕ. مشہوٗر شخصیات مثلاً شیاما پرساد مُکھرجی، سردار بلدیو سنگھ، فرینک اینتھنی تہٕ ڈاکٹر ایچ پی مودی تہِ ٲسۍ نوٚو کانسٹِچوٗشن بناونٕچ کامہِ سۭتۍ مُنسلِک، اگرچہِ یِم کانگریس پارٹی سۭتۍ مُنسلِک ٲسۍ نہٕ. ماہریٖنہِ آییٖن مثلاً ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، اے کے اَیر تہٕ کے ایم منشی تہِ ٲسۍ کانسٹِچوینٹ اسمبلی ہٕنٛدۍ ممبر. محترمہ لکشمی پنڈت تہٕ محترمہ سروجنی نائیڈو تہِ ٲسۍ اَمہِ اسمبلی ہٕنٛدۍ نُمایندٕ. کانسٹِچوینٹ اسمبلی ٲس پٔزۍ پٲٹھۍ ہندوستان کٮ۪ن تمام طبقہٕ کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز نُمٲیندگی کران. أتھۍ سۭتۍ ووت أزیُک سون ٹاپِک اینٛد. خدا حافظ.